Dear ladies and gentlemen, welcome back to the analysis of YOLENO TV. I hope you will from wherever you watch this channel. I'd like to start this session by appreciating you so much for making this channel grow. If you wish to support us, just subscribe to our channel and give this video a like. So there is this story that is still doing the rounds regarding what CHEBUKATI said when he had gone to Portugal to do a presentation on how election was successful in Kenya. CHEBUKATI maintained that he conducted a free, fair and verifiable election as echoed by the Supreme Court. I-Exit contended that we gave it our best to this commission. We charted and weathered storms that threatened the existence of the commission, according to him. So CHEBUKATI was invited to give a presentation. So during that presentation, CHEBUKATI talked about or glorified the whole process of electoral process in Kenya and how he deems the whole thing as being successful. And he went to an extent of echoing what Martha Koome said when he said that the elections were free, fair and verifiable. Not at Bomas of Kenya, where the result is going to be announced because of the opaque nature of how this phase has been handled. I know there are so many people who are still not in agreement with what CHEBUKATI said or what CHEBUKATI did. I know there are so many people who still want to have that issue of server addressed, and it has not been addressed. So CHEBUKATI took this opportunity kujisifu that he did a very, very nice job, according to him. You see, the issue of CHEBUKATI doing a nice job, not doing a nice job, that is one thing that the three commissioners of the IEBC are still maintaining. But the four commissioners don't share that position. Earlier on, during the during the Bomas bipartisan talks, CHEBUKATI was invited, Boya Molo invited, Gulie invited to shed lights on what they think is okay or what they perceive regarding what's being termed as the election not being free and fair. So they were asked to defend themselves in that Bomas talks, but they said that mambo ya election imeisha na hiyo ni kitu imeenda, sasa hawataongelea tena. But the funny thing is that here in Portugal, now CHEBUKATI talks about the election. So the question here I have, ladies and gentlemen, is why is it not easy for CHEBUKATI to talk about these issues in Kenya? So he always opts to have these issues talked about in the diaspora. I think there's a time he was invited in France or Spain, one of those countries, to shed more light on the same issue. And he took that opportunity and talked about the reason why server haijafunguliwa and why he feels that election was okay. So this time round, he is invited in Portugal, and he deems it necessary to go and talk about these issues, which he could have talked about in during the Bomas talks. So this is now where I find the whole issue pretty interesting. Kwa nini akona ile uraisi wa kutaka kuongelea ile swala katika nchi za nje, nchi za ugaibuni huko, nchi za nje magharibi, lakini ikikuja kwamba kuongelea ile swala hapa Kenya kwa CHEBUKATI inakuwa ni kitu kama hawezi, hataki, aona kama ni ile kushukisha hadhi yake. Kwa sababu ukiona kama ile wakati alipoitwa na Kimani Ichung'wah na Kalonzo Musyoka aje aongelee ile swala, ile response alitoa pale ilionyesha kwamba yeye ana heshima kwa ile tume, ile committee ambayo ilikuwa formed na Raila na Ruto. Hana ile kwamba ati hii ni kitu ambacho nafaa niongelee. Hana
hiyo hana ule yani sijui niitaje, lakini hakuona kwamba kuna haja. Lakini katika hali ya kusema kwamba hawezi, alitamka kwamba umepitwa na wakati, ni kitu ambacho sasa election ni kitu ambacho tumesahau. Sasa tunaangalia election nyingine. Lakini unaona kama hapa Portugal ameitwa aongelee kule Lisbon ili aongee, na ameongea, na ameongea ile masuala ambayo alisema kwamba hataongelea. Ameongelea ile swala la Bomas la Bomas, ile swala pale ile siku ya mwisho, siku ya kutangaza, lile swala limeliongelea, vile skirmishes zilitokea, vile viti vilirushwa. Ameongelea ile swala la yeye Boyamolu na Gulie kukuona mafichoni. Ameongelea ile swala la kusema kwamba kuna IBC commissioners or IBC staffs who are threatened. Ameongelea ile swala, lakini alikataa kuongelea ile swala kule Bomas. Lakini tena ukija ukiangalia watu kama Cherera, Wandai, Masit, hawa yani Nyang'aya walisema kwamba wako tayari audit ifanyike. Ikiwa wamesema uongo, basi basi itajitokeza. Ikiwa wamesema ukweli, basi itajitokeza. Katika ile presentation ya Chebukati huko Portugal, swala ambalo nimeona kwamba amejaribu ku avoid ni swala la server, kwamba server ilifunguliwa ama server itafunguliwa. Hilo swala amejaribu avoid, na mimi naona kwamba hilo ndio swala ambalo ni thorny issue hapa Kenya. Wakenya saizi, wale ambao walipiga na wale ambao hawakupiga, in fact wale ambao walipiga pia sasa wanasema kwamba fungua hiyo server because they are not happy. Hawajafurahia kile kitu ambacho serikali inafanya, kwamba hao sasa wamekuwa subjected to heavy taxation, subjected to high cost of living. Sasa hii imewaramba to a level whereby now sasa hata hao wanasema server ifunguliwe. Wale watu wa UDA wenyewe wanasema server ifunguliwe. Sasa kama watu wa UDA ambao walipiga kura wanasema server ifunguliwe, nini ambao nataka kuona sana hapa kwa server? Because hii issue ya server ni watu wa Azimio ndio wamekuwa wakipigania, lakini hata UDA saizi wanasema server ifunguliwe. So unapata kwamba ile swala la Chebukati kule Portugal, yeye kutoweza kuongelea ile swala la server kufunguliwa, linaonyesha kwamba yeye bado hiyo maslahi ya server kufunguliwa ni kitu ambacho hataki ifanyike. Kulingana vile mimi namuona ni kwamba hataki ifanyike, kwa sababu ikifanyika basi ile sifa yote ambayo amekuwa akituma globally, sifa zote zile zitakuwa eroded. The gains of all those promises, all those praises ambayo yuko nazo, hizo gains zote zitakuwa eroded, na utapata kwamba hataitwa katika hii mikutano. So ili aitwe kwa hii mikutano lazima server isifunguliwe according to yeye, na according to wale vigogo wa Kenya Kwanza, server isifunguliwe. Waambie tu server ilisema hivyo na server ilishamalizika. And that's why you find that Boyamolu was the first person to respond to Chebukati's remarks and said that the whole event during Bomas was a complete circus, according to him. He says it was quite shameful, and he talks about how they went into hiding. That's what he says. Also, he echoes what Chebukati said during that Portugal meeting. And whether the meeting was supposed to take place between 14th and 16th there, I think that's the case from what I gather. So ladies and gentlemen, what do you make of these remarks from Chebukati? Ati sasa yeye amepata ile haja ya kuongelea ile swala kule Portugal, lakini alipoitwa kuliongelea hapa Kenya alisema hana time, ako busy na ile mambo ya election imeisha. So ladies and gentlemen, I'd like to raise my case, but